do this in 2 minutes. Punta kayo sa Kinemaster app nyo. Then, papakita ko sa inyo yung may watermark. Ayan, so as you can see, meron pa siyang watermark. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano matatanggal ang watermark in just 2 minutes. So first, kung may Kinemaster ka, i-uninstall mo yan, best. So, kapag na-uninstall mo na, punta ka sa Google Chrome. Then, i-search mo si Digit Bin Kinemaster. Yan. Pag lumabas yung download Kinemaster Mode Pro fully unlocked, punta ka sa download page. Yan. Scroll down ka lang, best. Makikita mo yung pinakamataas, yun ang iyong i-download. So, waiting lang tayo, mga best. In 3, 2, 1. Ayan. Downloaded na. So, open nyo lang. Then, install nyo. TikTok, 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 TikTok. Yan. Open nyo na, guys. So, allow lang. And you're about to start. So, ngayon, makikita nyo na yung walang watermark. So, yan. As you can see, wala na si watermark. And that's it for today's video. So, click like if you like this video and subscribe. Bye!